అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టీసాన్. మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చూసినా దాంట్లో కంపల్సరీ జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనం జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించిన MCQs కొన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. సో ఇక్కడ మీరు టేబుల్లో చూస్తే పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 ఉన్నాయి. కొన్ని డిసీజెస్ ఇచ్చారు. పార్ట్ 2 ఏ టెస్ట్ ద్వారా ఆ డిసీజ్ని డయాగ్నోస్ చేస్తారో అని ఇచ్చారు. సో వి విల్ గో వన్ బై వన్. Typhoid is related to, typhoid can be detected by 𝗬𝗏 test, whereas AIDS, acquired immunodeficiency syndrome virus, which is detected by ELISA, enzyme linked immunosorbent assay. TB andariki telusu, TB valla chest will get infected, so obviously we will diagnosed by the chest x-ray. And syphilis will be detected by VDRL. VDRL ante Venereal Disease Research Laboratory. So typhoid C, 𝗬𝗏 test, AIDS ELISA A, TB chest x-ray, that is D, and syphilis detected by VDRL test, that is B. So the correct option is third option, CADB. Coming to the next question, which one of the following is an enzyme? Kindi vaatilo enzyme edi? The options are glucagon, insulin, somatropin, trypsin. Okati chuskunta veldamu. Glucagon, it is nothing but a hormone. Glucagon anedi hormone which is released by the alpha cells of the pancreas. Pancreas ee glucagon anedi release chestundi. Insulin kuda, it is considered as an hormone which is released by the beta cells, again which are present in pancreas. So pancreas lo beta cells untayi, idi insulins anedi produce chestundi. Third option, somatropin, which is also a hormone. Idi kuda hormone which is related to growth. So this is related to growth hormone. Now coming to the trypsin, trypsin is not an hormone, it is an enzyme which will be helpful in the digestion of the food particles. The correct option is D, that is trypsin. The other three options are glucagon, insulin and somatropin are hormones. So trypsin is the enzyme. Coming to the next question, pink eyes is caused by, గులాబీ కళ్ళకు కారణం ఏమిటి? ఇది ఎలా వ్యాపింప చెందుతుంది? వైరస్ ద్వారానా, బ్యాక్టీరియా ద్వారానా, ప్రోటోజోవా ఆర్ ఫంగస్? పింక్ ఐస్ అంటే వేర్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ ది వైరస్, ఆ పర్సన్ యొక్క కళ్ళు ఒకటి రెడిష్ పింక్ కలర్గా వ్యాపింప చెందుతుంది, వేర్ ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు ది అనదర్ పర్సన్. సో పింక్ ఐస్ ఈస్ caused by the virus, especially it is caused by adenovirus. If the person shares the handkerchief and other things, it will easily spread from one person to the another person. Now coming to the next option, next question, which of the following is a skin disease? Kinda vaatilo చర్మ వ్యాధి ఏది? సో మీరు ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే అనేమియా, పెలెగ్రా, ఆస్టియోమలేషియా అండ్ రికెట్స్. సో అనేమియా అనేది it is not at all related to skin disease. Anemia anedi blood ki sambandhinchinadi. So this option will be wrong. Whereas osteomalacia, osteo anesariki okati gurtu pettukoli, which is related to bone. So this option is also wrong. Rickets anedi kuda bone ki sambandhinchinadi. So this D option is also wrong. So the correct option for this question is pellagra, where the skin will be having the pink color rashes all over the body. So pellagra is considered as the skin disease. Now coming to the next question, ozone layer forms naturally by, ozone layer ela erpadutundi? Ozone layer anedi ekkada untundi? It will be present in stratosphere. It will be present in stratosphere. So ozone layer anedi UV radiations when react with the oxygen, ozone layer anedi form avutundi.
It is not when chlorofluorocarbons react with the oxygen ద్వారా ఇది ఫామ్ అవ్వదు, ఆర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్తో కూడా ఇది ఫామ్ అవ్వదు, ఆర్ వాటర్ అండ్ వాటర్ వేపర్. ఇట్ ఈస్ టోటల్లీ వీ కెన్ డిలీట్ దిస్ ఆప్షన్. So the correct option is UV radiations. When UV radiations react with the oxygen, it will form the ozone layer. Now coming to the next question, which of the following cells suitable for DNA fingerprinting? కింది వాటిలో DNA వేల ముద్రణకు అనుకూలమైన సెల్లు ఏది? మీరు క్వశ్చన్ని పర్టికులర్గా చూస్తే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ DNA ఫింగర్ ప్రింటింగ్. అంటే కంపల్సరీ ఆ శాంపుల్లో DNA అనేది ఉంటే దెన్ దే కెన్ గో ఫర్ ది టెస్టింగ్. సో DNA ఎక్కడ ఉంటుంది? DNA అనేది న్యూక్లియస్ లోపల ఉంటుంది. సెల్ ఉంటుంది, సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. దిస్ న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ DNA. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే దే హ్యాడ్ గివెన్ WBC సెల్స్, వైట్ బ్లడ్ సెల్స్, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, C ఈజ్ ప్లేట్లెట్స్ అండ్ D ఈజ్ ఆల్ ది అబవ్. సో ఒక్కొక్కటి చూద్దాము. WBC cells ante, as already told, white blood cells which is having nucleus. WBC cells consist of nucleus. RBC cells nucleus undadu. Platelets lo nucleus undadu. So nucleus lekapothe DNA anedi undadu. So the correct option is WBC cells. So WBC cells will be helpful in the DNA fingerprinting. Now coming to the next question. High biological oxygen demand indicates. High biological oxygen demand సూచిస్తుంది. ఏది సూచిస్తుంది ఈ స్టేట్మెంట్స్లో? మీరు ఒకటి గమనించే విషయం ఏంటంటే హై బయోలాజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అంటే విచ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కంటామినేటెడ్ వాటర్. This terminology is related to contaminated water. So here they are telling it as high biological oxygen demand. అంటే ఆక్సిజన్ కి డిమాండ్ ఉంది. సో ఆక్సిజన్ కి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది? మీరు ఆప్షన్స్ చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఏ హై లెవెల్ ఆఫ్ మైక్రోబియల్ పొల్యూషన్, లో లెవెల్ ఆఫ్ మైక్రోబియల్ పొల్యూషన్, absence of microbial pollution, water is pure. So we can remove this option. It is not correct. అండ్ ఎప్పుడు ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే ఆ వాటర్లో ఎక్కువ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయో, ఎక్కువ మోతాదులో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటే అప్పుడు దానికి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ కావాలి, కాబట్టి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ హై లెవెల్ ఆఫ్ మైక్రోబియల్ పొల్యూషన్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై ఈజ్ సోడియం నార్మల్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ కిరోసిన్? సోడియం అనే పదార్థాన్ని కిరోసిన్లో ఎందుకు స్టోర్ చేస్తారు? Because if you look at the options, A is kerosene is a good preservative, B option is to prevent sodium to absorb moisture in atmosphere, C is in open air sodium explosively reacts with oxygen, D is sodium remains soft in kerosene. So మీరు options చూస్తే the correct option will be in air sodium explosively reacts with the oxygen, because sodium is highly reactive. ఆక్సిజన్ అని ఉంటే అది ఇట్ విల్ బీ హైలీ రియాక్టివ్ టు ద ఆక్సిజన్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ టు అనదర్ ఫామ్. సో అందుకనే అది కిరోసిన్లో స్టోర్ చేస్తారు. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు కరోనా వైరస్? సో ఇది అందరికీ తెలిసిందే కరోనా వైరస్. సో కరోనా కోవిడ్ రావడం వల్ల ద పేషెంట్ ఈజ్ మేజర్లీ ఎఫెక్టెడ్ విత్ ద లంగ్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కరోనా వైరస్. సో కింద ఆప్షన్స్లో ఏది దీనికి రిలేటెడ్? కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ MERS, MERS మీన్స్ మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్. సో రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ అక్కడ ఆ పదాన్ని చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు లంగ్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఎందుకంటే కరోనా వైరస్లో కూడా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, MERSలో కూడా లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్. Coming to the B option, SARS. So it is also an acute respiratory syndrome. So ikkada kuda lungs anedi affect avutundi. So the option is both A and B, which is related to the coronavirus. MERS and SARS are related to coronavirus. Now coming to the next question, disease caused by mercury waste is known as.
సో మెర్క్యూరీ వేస్ట్ వల్ల ఏ డిసీజ్ వస్తుంది అంటే మెర్క్యూరీ మెటల్ అనేది బాడీలోకి వెళ్తే ఏ డిసీజ్ అది కాజ్ చేస్తుంది. మీరు ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ థైరాయిడ్, సెకండ్ ఈజ్ మినమాటా, థర్డ్ ఈజ్ చికెన్ పాక్స్ అండ్ డి ఈజ్ కలరా. ఒకటి చూసుకుని వెళ్తుంటే థైరాయిడ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ డిసీజ్. థైరాయిడ్ ఈజ్ ఏ gland, so we can easily remove this option. Thyroid is wrong option. Chicken pox is caused by the virus, so this is also a wrong option. Cholera is caused by Vibrio cholerae, that is bacterial infection, so this option is also wrong. So ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఆప్షన్ ఏంటి? మినమాటా. So this is the correct option. అంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు కొంతమందికి దే ఆర్ ఫౌండ్ ఆఫ్ సీ ఫుడ్, ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫిష్ అండ్ సీ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఇఫ్ దట్ వాటర్ ఈస్ కంటామినేటెడ్ విత్ ద కెమికల్స్, ఆ మెర్క్యూరీతో కంటామినేట్ అవుతే ఆబ్వియస్లీ ఆ మెర్క్యూరీ ఎలిమెంట్ అనేది బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ మినమాటా. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాజెక్ట్ సంకల్ప్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ది పర్పస్. సో సంకల్ప్ ప్రాజెక్ట్ దేని గురించి స్టార్ట్ చేశారు? సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది టర్మ్ హియర్ సంకల్ప్ అనేది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ప్రారంభించారు. స్కిల్ డెవలప్మెంటే కాకుండా టు రెస్క్యూ ది ఎయిడ్స్ పేషెంట్, టు హెల్ప్ ది ఎయిడ్స్ పేషెంట్, టు గివ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ది ఎయిడ్స్ పేషెంట్ దే హ్యాడ్ డెవలప్ ది సంకల్ప్ ప్రోగ్రామ్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ టు ఎలిమినేట్ AIDS and HIV. It is not for to eradicate illiteracy, it is not to eradicate polio, it is not to eliminate unemployment, it is related to eliminate AIDS and HIV. Coming to the next question, the plants receive nitrogen in the form of. Plants ఏ రకంగా నైట్రోజన్ తీసుకుంటుంది? ఆప్షన్స్ nitric oxide, nitrate, nitrite and ammonia. సో విచ్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు అట్మాస్ఫియర్లో నైట్రోజన్ ఉంటుంది. ఎంత నైట్రోజన్ ఉంటుంది? 78% ఇట్ కంటైన్స్, ద అట్మాస్ఫియర్ కంటైన్స్ ఆక్సిజన్ ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో పాటు అట్మాస్ఫియర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ విచ్ ఈజ్ present in very high concentration, that is 78%. But whatever the nitrogen atmosphere undo adi direct ga plants utilize cheyalevu. So that's why in nitrogen anedi it will be converted into nitrate. Nitrogen is converted into nitrate. So this nitrate will be taken up by the plants. So adi easy ga soluble avutundi. Easily plants will take up that nitrate. So the option is B, that is nitrate. Now coming to the next question, which of the following is known as nature's plowman? So the kindi vaatilo nature's plowman ani denni pilustaru. Options are nereis, earthworm, cattle leech, polygonius. So natural plowman ante enti? It is also known as farmer's friend. It is also known as farmer's friend. So denini farmer's friend antaru or nature's plowman antaru. So if you go with the option here, earthworm will create pores. Soil particles untai. Manaku soil is made up of soil particles. Soil particles madhyalo porous ante it will be creating a gap between the soil particles so that air will be circulated easily. సో ఎర్త్ వార్మ్స్ అనేది సాయిల్ని పోరస్ చేస్తుంది, ఇంకా ఎయిర్ ఈజీగా వెళ్ళనికి దారి చూపిస్తుంది. సో దట్ ఎయిర్ విల్ బి టేకెన్ అప్ బై ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఇట్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ప్లాంట్ గ్రోత్. సో ఇంకా ఎర్త్ వార్మ్ అనేది ఆర్గానిక్ వేస్ట్ని ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు హ్యూమస్. సో హ్యూమస్ ఉండడం వల్ల ద సాయిల్ ఆల్సో విల్ బికమ్ ఫర్టైల్. సో దీనివల్ల ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది పెరుగుతుంది. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ earthworm. It is not nereis, it is not cattle leech, it is not polygonius. The correct option is earthworm, which is called as the nature's plowman, or as I said, it is also called as farmer's friend. Coming to the next question, which one is also known as brown paper?
దేన్ని బ్రౌన్ పేపర్ అని పిలుస్తారు? సో ద ఆప్షన్స్ ఆర్ కాటన్, జ్యూట్, రబ్బర్ అండ్ టీ. సో మనం రబ్బర్, టీ అనేది ఈజీగా ఆప్షన్స్ నుంచి తీసేయొచ్చు. నౌ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ విచ్ వన్, కాటన్ ఆర్ జ్యూట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది బ్రౌన్ పేపర్. సో కాటన్ జ్యూట్ అనేది ఇట్ విల్ బి వెరీ చీప్ మెటీరియల్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద కాటన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సాఫ్ట్ ఫైబర్. మెయిన్గా ఈ జ్యూట్ అనేది గోనె సంచి తయారీలో యూస్ చేస్తారు, విచ్ విల్ బి యూస్ టు స్టోర్ ది rice and other pulses. So as it is cheaper and also soft fiber, the jute is known as the brown paper. So the correct option is jute. Coming to the next question, Ophiology is the study of which of the following animals? Ophiology ani deni antaru. First option is moths and butterflies, the second is snakes, third option is whales and the D option is ants. So moths, study of moths and butterflies is known as lepidology, whereas whales it is called as chaetology, whereas the study of ants is called as myrmecology. So the correct option is snakes, which is called as the ophiology. So ophiology is nothing but the study of snakes. Now coming to the next question, which among the following is not an enzyme? క్రింది వాటిలో ఎంజైమ్ కానిది ఏది? సో విల్ గో ఆప్షన్ వైజ్, ట్రిప్సిన్, గ్యాస్ట్రిన్, పెప్సిన్ అండ్ రెనిన్. సో ఇక్కడ మీరు ఆప్షన్స్ చూస్తే ఏ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ ట్రిప్సిన్, సి ఆప్షన్ పెప్సిన్ అండ్ డి ఆప్షన్ రెనిన్. ఈ త్రీ are called as the enzymes which are helpful in the digestion. Trypsin, pepsin, renin will be helpful in the digestion, where the gastrin is involved in the production of HCl in the stomach. So మనకి ఫుడ్ అనేది స్టమక్లో డైజెస్ట్ అవుతుంది. సో డైజెస్ట్ అవ్వనికి అది యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద HCl. సో gastrin will produce the HCl, which is not an enzyme. So the correct option is gastrin. Now coming to the next question, DOTS is a treatment given to patients suffering from which disease? Actually DOTS ante enti? Direct observable therapy. DOTS is nothing but direct observable therapy. అంటే ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపింప చెందకుండా దే విల్ టేక్ ఏ ట్రీట్మెంట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది డైరెక్ట్ అబ్జర్వబుల్ థెరపీ. దట్ మీన్స్ ఈ ఆప్షన్స్లో ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపింప చెందింది డిసీజ్ ఏది? పోలియో అయితే కాదు, ఎయిడ్స్ కూడా కాదు, హెపటైటిస్ కూడా కాదు. విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ ట్యూబర్క్యులోసిస్, దట్ ఈస్ టీబీ. టీబీ విల్ బి స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు another person. So DOTS will be used to prevent the TB. So the correct option is tuberculosis or simply మీరు TB అని కూడా పిలవచ్చు. Next question, deuterium oxide is also known as. The options are soda water, heavy water, distilled water, none of the above. Soda water అందరికీ తెలిసిందే. Soda water is nothing but which is a carbureted water. So soda water is wrong option. Distilled water which doesn't have any minerals in that, so this is also an wrong option. So the correct option is heavy water, which is consists of deuterium oxide. So deuterium oxide is also known as heavy water. Now coming to the next question, which is the water soluble vitamin? So మీరు on the whole vitamins చూసుకుంటే vitamins are of two types, water soluble, fat soluble. So water soluble lo vitamin B and C are called as water soluble, A, D, E and K is called as the fat soluble. So you can relate the answer now. Water soluble vitamin is C option. So the correct one is A.
A, D, option B, option C, D, that is A, D and E are fat soluble vitamins, whereas vitamin C is water soluble vitamin. So, the correct option is vitamin C. Andukane manamu roju in the quantity of vitamin C, we have to take it in our diet. As it is water soluble, it will be easily released in the urine. Now, coming to the next question. Which company developed Covax, India's first intranasal coronavirus? A company intranasal corona vaccine produce chesindi. So, the correct option is Bharat Biotech, which is present in our country India, and they have been developed this nasal corona vaccine in association with Washington University. సో మనకు తెలిసిందే కరోనా వైరస్ కోవాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ కూడా భారత్ బయోటెక్ వాళ్ళే డెవలప్ చేశారు, అండ్ నేజల్ వ్యాక్సిన్ ఆల్సో వాజ్ డెవలప్డ్ బై భారత్ బయోటెక్. సో ఈ నేజల్ వ్యాక్సిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అడ్మినిస్టర్, అంటే నీడిల్ లేకుండా సూది లేకుండా కొన్ని డ్రాప్స్ ముక్కులో వేస్తే సరిపోతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గివ్ ద వ్యాక్సిన్ యాజ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నీడిల్ లెస్. సో ద ఆప్షన్ ఈస్ భారత్ బయోటెక్. సో ఇంతవరకు చూసిన MCQs మీకు బాగా యూజ్ అవుతాయని అనుకుంటూ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొన్ని చూద్దాము. థ్యాంక్ యూ.